we're losing so much all the time. If we can't hold on to some of these things that are important in nature, something like as grand as an elephant, as complex as an elephant, I mean, what do we have left? I don't personally believe there's enough room in Africa for both people and elephants, for example. If they both go on increasing as they do now, there will be no room for both of them. And who'll give way? Elephants. For many people who do not live next to the elephants, they think that the elephant is a wonderful animal. Yes, it is. In many ways it is. But for the person who lives just next to the elephant is a serious menace to him. Como se metem 25.000 elefantes numa nação do tamanho do Quênia? A resposta é dificilmente. Nas décadas de 70 e 80, os elefantes eram brutalmente assassinados pelo marfim. Temeu-se pela sobrevivência da espécie. Agora que a caça furtiva acabou, receia-se que o seu número seja demasiado elevado. Os elefantes estão a destruir as reservas, e não só. Atualmente, assiste-se no Quênia a uma nova crise relacionada com os elefantes. O Parque Nacional Amboseli atingiu o ponto de ruptura. There is no place in the world where you can see elephants the way you can in Amboseli and get close to them. There's no place in the world where elephants have, every single elephant has been followed through almost now through its lifetime, for over 20 years. Cynthia Moss é talvez a maior autoridade mundial em elefantes africanos. Where are you going, Echo? Viu-os dar à luz, atribui-lhes nomes, observa a sua rotina diária, acompanha as suas caminhadas. Conhece estes elefantes há mais de 20 anos. Amboseli é uma palavra Maasai que significa planície árida. O Parque Nacional de Amboseli deve ser uma das reservas africanas mais áridas e varridas pelo vento. No entanto, no fundo desta bacia, alimentada pelas neves do Kilimanjaro, existem pântanos, o que transforma Amboseli num oásis. Um lugar onde os animais vêm em busca de água, pastos verdes e alguma sombra. Tal como as pessoas. Os Maasai vivem neste lugar há séculos. Trouxeram o gado para comer e beber e já viviam lado a lado com os animais selvagens muito antes de o homem branco vir para a África. One of the reasons I chose Amboseli to do a study is that it was one of the few areas in all of Africa where there was very little conflict. The Maasai in this area have been traditional pastoralists for the last 400 or 500 years, and they're tolerant of elephants. They don't hunt elephants for food or meat, and elephants went in and out of this area, and they were not stopped in their migration routes. Mas agora tudo isso mudou. Amboseli enfrenta sérios problemas. Existem demasiados elefantes na reserva e a sobrevivência das pessoas está ameaçada por estes animais. Presentemente estão em rota de colisão com os seus velhos vizinhos, os Maasai, e, por ironia do destino, foram as ideias dos brancos sobre a melhor maneira de proteger os animais africanos de grande porte que criaram as tensões em Amboseli. Long ago, when Mother Africa spawned the dark races of her wild domain, she chose to smile upon the warrior people of the Maasai. She gave them pride and power, and the magic of imagination. She gave them many cattle. And because the hungry herds ever required greener pastures, the Maasai became nomads, following the call of far horizons,
building their temporary kraals or villages wherever the long trail might end. Here in the hinterland of British East Africa, there dwells the proud tribe of the Maasai. They live today much as they have lived for the last 1,000 years, scorning the white man's way of life. Until recently, these Moran or warriors wouldn't have been considered men until they'd blooded their spears on a lion or on their enemies. This is the only authentic film ever taken of the killing of a man-eater. And I am the only white man who has ever accompanied the Maasai unarmed. You see him bolting, and then he takes refuge in a bush. The Maasai passed him. I got within 8 yards of him, and when I heard a growl, out he came, roaring for all he was worth. And you're now looking on the greatest fight you are ever likely to see between the Maasai and the man-eating lion. A sight I shall never forget. When the first Maasai came, he was given cows by God, as he says. And when he was given the cows, then he was given a cow, a sheep, a goat, and a donkey. And actually, a donkey was a present to the Maasai wife. And when he was given this, and there was a promise that he should only use the animals that God has given to a Maasai, but not other animals. So that's why you find Maasai do not kill animals for meat and do not hunt them for other things. Mas os senhores coloniais viam os animais selvagens e os Maasai sob uma perspectiva diferente. King has often spoken of our wildlife and has indicated that it is the heritage of our country and our duty to protect it. This is it. The river's our boundary. Yes, 1,000 square miles is a lot of territory. It's a sort of triangle, 40 by 50 by 40 miles. Embora esta terra tenha sido sempre dos Maasai, as autoridades coloniais pretendiam restringir o seu acesso e o do seu gado a este paraíso da fauna selvagem. That gap's the danger there. Through there's a manyatta of the Maasai, one of the villages they make from kai dung. They must keep their cattle out. Rotten with disease, they'd infect my whole area in no time. And if that happens, the veterinary department comes in and shoots everything. So I must keep them out. We'll put up these signs on every track. Beacons every 2 miles at least. More when we've got time. Finalmente, em 1977, os Maasai foram expulsos das suas terras favoritas e desde então nunca mais puderam regressar. It was the only idea because you can't share. Just the trouble we've had later with places like Amboseli, where we tried to share with cattle and the Maasai, there's always a conflict. Well, if you don't have any people, you can do something because, I'm sorry to tell you, as you probably know so well, human beings are the most destructive animals on this planet. Wherever we go, we destroy. The white man had a serious misconception of the relationship between the African and the wildlife. And he felt that he wanted to protect these resources because the African would probably annihilate this resource. And he set up game parks, game reserves, and other protected areas, and very stringent game laws to protect these animals from the Africans. And the Africans were kicked out of
these protected areas where they had coexisted with animals from time immemorial. The Africans were very unhappy about this. The Amboseli Game Reserve is less than 200 miles from Nairobi. Most of the reserve is beautiful open parkland, with, as background, the great mountain, Kilimanjaro. O Parque Nacional de Amboseli deve ser o território mais próximo de Nairobi, onde era possível observar as 5 grandes espécies: rinocerontes, búfalos, elefantes, leões e leopardos. A área foi invadida por turistas e cineastas, entre os quais Armand e Michaela Dennis. An immense area of bush lies before us. Then I begin to see game. With glasses, notwithstanding the heat waves, I spot impala, kudu. There are elephants. There are giraffes, which one doesn't think of as inhabiting heavy bush, but they obviously go deep among the trees in the heat of the day for shade and coolness. Hoje, a mesma zona apresenta uma paisagem bastante diferente. I can remember driving along here, as that vehicle is doing, for 27 years ago. And at that point, this whole area was a solid line of trees, and you couldn't see the swamp from the other side. And now you'd be driving along. At that time, there was no road. And you'd meet buffalo, giraffe, rhinos, baboons, vervet monkeys, and many other species. But of course, you wouldn't see any zebra and wildebeest. They don't go into the solid bush. But as you look across there now, you don't see any of the species that were there before, the large varieties. What you do see instead is open grass plains and a large number of zebra, wildebeest, and gazelle. So the composition has changed entirely. And to think back on what it was then, to see it now, is to have seen a change, a complete transformation of Amboseli. I think many people would argue that what's happened here is natural, but I don't believe it is. I don't believe anywhere in the past you ever had the concentration of elephants we see today. We have probably the highest elephant population densities anywhere in Africa. Now, the impact of this highly concentrated group of elephants is so great that we switched from the typical savanna, which is a mix of woodlands, bushland, and grassland, to only grassland. Diariamente, cada elefante destrói 3 árvores. Em Amboseli existem 850 elefantes que destruíram as florestas de acácias. Além disso, comem os rebentos antes de estes poderem crescer. 25 years ago, the entire area you're looking back through over here was a public campsite, and in fact I used to have my own camp further up. All those public campsites were under very big, luxuriant acacia fever trees. And then over the succeeding years, the elephants came in, they debarked them, they pulled up the young ones, and they created this open plain. And there was a lot of controversy, based partly on my own work, ironically, about whether it was salt or elephants that were killing the trees. So starting in 1981, I set up what I felt would be an experiment to show whether it was one or the other. And here, you see the difference. All of this is still open until you get to this electric fence. And this fence I've designed so that it's a high wire, which allows all the other animals except elephants underneath. And the result of that exclusion, and this area has only been closed off for 5 years, is this. The woodlands are coming back very fast indeed. And I think there's no question that elephants have kept the woodlands down. Wherever you go outside, they're young seedlings. The moment you close them off, the seedlings come back. Cynthia Moss compreende que os seus elefantes estão a destruir Amboseli e recorda o início dos problemas. The park has certainly changed because of the concentration of elephants in the park. Now, the change that's occurred is that, first of all, it was made a national park, which actually changed the dynamics because it meant that the Maasai were not in this small area, this, 390 square kilometers, but they were always outside. Now, the elephants learned this within a year, that they wouldn't meet Maasai in the park. And I believe that's one of the reasons why they stayed in the park. Also, the competition with the Maasai cattle was reduced, so they stay in the park because there's more food here. So from 77 on, the elephants stopped migrating as much as they used to.
And they started staying in the park much more, and that's when the big impact on these regenerating trees occurred. Ao fim da tarde nesse dia, Cynthia e o operador de câmara Martin Kolbeck seguem o rastro de Echo, a matriarca da família Ebe e protagonista do próximo filme de Cynthia. Dark. They could have been in Nkonga They could have been in there. And you thought she might have gone out there, yeah. didn't you? Oh, there she is, Echo. I have a feeling that's where she might have been, further up toward Observation Hill. Recentemente, Echo foi mãe pela 7ª vez. Hi, baby. Hi. Did you wonder where we've been, huh? Huh? Hi. Hi. You be careful. You be careful. Getting terrified. You be She reverses into the car. She's running. It's okay, guys. Conversation. She came and spun around and backed into the car, and then that sort of somewhat alarmed her, and so she made this little grunting noise. So sweet. Well, where were you, Echo? They're all here. You've had everybody running. So that's Ella, Emma, Esau. There's Echo. You going to come and say hello again? No, she sort of found herself in trouble now. Mas o drama da fauna selvagem vai ter um desfecho violento. À medida que destroem as fontes de alimento, os elefantes têm de empreender caminhadas cada vez mais longínquas, em busca de alternativas, e é então que encontram os Maasai. Enquanto estas populações não alteram o seu modo de vida tradicional, estas migrações são a solução ideal. A pastorícia e a fauna selvagem podem coexistir pacificamente. O problema é que muitos Maasai estão a sedentarizar-se e a cultivar a terra. In the 80s, in the eastern edge of the park, the Maasai started cultivating. Now, they'd never done this before. And whereas you can tolerate wildlife when you're a pastoralist, you might not like it, you might not, want it there, but they do tolerate it. You cannot tolerate wildlife when you're an agriculturalist. There's just, there's no way. And so now that there's some agricultural activity to the east, that is now a conflict area. There's a settlement sort of 15 kilometers from the park, Namalog, which is irrigated from swamp water, where the Maasai have begun to grow horticultural crops. And the incentive for elephants to come and get those crops and to actually move into the Maasai area is much higher. I've been very interested in finding out which of the Amboseli elephants are actually going over to Namalog to crop raid. And one of the ways that we've done this is to find tracks moving into Namalog, following the tracks back of the elephants. You can actually follow elephants fairly easily from their large footprints, coming back into the park, trying to find the elephants that may have gone to Namalog the night before, and then waiting for the individuals to defecate, because some of the crops that they may have eaten the night before come through in the dung. Worried about us being here, obviously. Don't be silly. That was M241, wasn't it? Yeah. The big one's Lumpy Tusk. What's his name? Ah, Esau. He's grown a lot. He's moved from 1B. Oh wow, he's defecating. We have dung. His tusks aren't lumpy anymore, are they? He's a bit edgy. Don't worry. Okay, I think, oh, there it is. Hang on. Great. Wow, there's lots of it. What I tend to look for is pieces of onion or tomato, which are the typical crops grown in Namalog, in order to categorically say that a male is a crop raider. Ah, a piece of onion. Oh my goodness. These onions are really whole. Yeah. That's funny, they don't even chew them. I think they just eat them very quickly and then swallow the whole thing.
Mas os danos causados pelos elefantes à agricultura dos Maasai não se limitam à destruição de umas quantas cebolas e tomates. David Weston enfrenta uma situação de emergência nacional. O problema do controlo dos animais. This is going to die. Yeah, of course. Of course, It's yes, great. because They even already uprooted stepped. some leaves. Like even those ones there. Okay, so these onions are still very young. So why are you harvesting them now? we are harvesting because we fear that the elephant might come back again and destroy them. So that's about $400 worth in one night, in one shamba. And what were they taking? They were taking mainly onions, which are grown commercially and sold in Mombasa, and also some young maize. This was our only hope, but you can see now what has happened. So we were really, in fact, expecting to get more money from this thing, but you can see now the way it got destroyed, which means that we are going to get very little money. So, you know. Did you have any people who were injured or killed by elephants going back 2, 3, 4 years? Yeah, we have several who are killed by Elephants. elephants. And buffaloes. Elephants and buffaloes. Yeah. And were these women or children or men? About 3 women who were killed by buffaloes around. Some were killed inside the shambas when they tried to chase away, and some are killed outside. Do you get any compensation for these crops that are No, damaged? we've not got. Not really, because We've not got even the vibocos, the hippopotamus. They really attack us. So you're looking after the wild animals, Yeah, we just try to chase them, and then when they go, but we you're getting continue nothing farming. because we are you're getting looking nothing after. No, from we it. don't So get now it anything. is a menace to the Maasai community around, because we are not getting any compensation. And the families whose relatives were killed by elephants and buffaloes, did they get any compensation? No, we were not paid. Este é o dilema que David Weston enfrenta. Os elefantes constituem a maior atração de Amboseli, mas causam tantos prejuízos que o próprio parque e a boa vontade dos Maasai estão em risco. Ter uma visão romântica dos elefantes não chega. Very few of the researchers involved in elephants or any other species have really seen the other side, the Africans who suffer. And I don't know of one single elephant researcher, frankly, who's gone and spent a month, for example, in an African settlement which is being attacked by elephants day and night. And if they saw that side of it, they would see a war which they can't imagine. And I believe it is as important to transmit that adversarial side, if you like, of the conflict between elephants and people as it is to project the sympathetic side. And then I think it's inevitable when we see both sides, that there's tragedy on the human side and the elephant side, most people would realize that we have to find some balance, some middle ground somewhere. There's no future here whatsoever for this park unless you have the Maasai on your side. It's a tiny park, and there's no way that it can go into the future without their full cooperation. I mean, if they wanted to, they could start killing the wildlife, just like that, if they were really unhappy. But they've been amazingly patient, I must say. I mean, I'm always amazed at how long they've waited, because they've been told they're going to get benefits from being tolerant of wildlife and letting the wildlife continue to come onto their land. But they've gotten very, very few benefits. O turismo é a solução óbvia. Receber mais dinheiro de quem venha observar estas criaturas e dá-lo a quem possui a terra. Já se tentou várias vezes fazer isto, entregando aos Maasai parte das receitas do parque ou dos lucros do hotel, mas as compensações foram escassas. Amboseli recebe muito dinheiro por dia, mas muito pouco chega aos Maasai. Há turistas que até criticam o facto de os Maasai trazerem o gado para o parque, estragando-lhes assim a sua experiência com a fauna selvagem. I really like the Maasai to be in total control of the revenue, because this is the only time I think they realize that, it is profitable to them. So that it should not be land which has been given out knowingly or unknowingly, and then they don't benefit from it.
that what is yours must always be yours. It must always come back to you in one way or another. Especially what is very important here is real control of the revenue. I think that is a very big argument, which if it is not there now, maybe it will come later. I think what really upsets the Maasai is that when they think that the title to the land and their right to use it is being threatened, if they see a lot of tourists coming in and then they find out from the newspaper, some of them read it, that they're being criticized for having too many cattle, that they ought to be told to get their cattle out of the way so that the tourists can see animals, of course they get cross. They don't see why they should be restricted for the sake of these tourists. And that's what annoys them very much, because they hold their land by treaty more than just by habit or by use. Uma coisa é certa. O futuro dos elefantes e do Parque Nacional Amboseli depende da liberdade de movimentos dos animais para dentro e para fora do parque. Amboseli depends on those migrations continuing outside. If those migrations were cut off, we would end up with half the number of animals, and it would not be the spectacle it is today. So if we are able to cover the costs of the landowners by paying them from the gate receipts, in effect bringing them into the tourist industry, they become the most direct recipients. They then become the most important custodians of wildlife. O problema é que, ao contrário do que aconteceu em Amboseli, na maior parte do continente africano não há turistas que compensem a coexistência com os animais selvagens. Danny Woodley é um guarda-caça dos serviços da vida selvagem quenianos. Hoje encontra-se nas encostas do Monte Quénia, a norte de Amboseli, onde uma manada de elefantes da floresta vem destruindo as quintas há várias noites. This is now the forest edge, and they've come in from the forest last night. Yeah. Juicy. The day before yesterday, and this is where they broke their way in. Hii moja ilirukia hapa, lakini ingine iliingia hapa. Lakini kama gapi yote? Ilikuwa mingi. Sababu hii ingine iko pande ile. They say a large herd of elephants came in. This way just one broke in, the rest came in through the side of the forest, yeah. And they just trampled this and taken out a large area. É esta a nova crise da fauna selvagem no Quénia e na maior parte do continente africano. O problema do controlo dos animais. Agora que a caça furtiva está a acabar, os elefantes aumentam em número e confiança. Destroem sementeiras e matam centenas de homens, mulheres e crianças todos os anos. As pessoas estão fartas da fauna selvagem. E Danny Woodley tem a seu cargo a tarefa ingrata e perigosa de travar os elefantes. Operações como esta implicam risco de vida. So that's how we're basically going to operate now. What will happen is 3 of you will come up behind and stand in single file behind. When you see us spread out, you can then spread out, or whichever way you're going to work. And directly behind you will be this ranger. Which one you're my Yes.
O jovem macho ainda respira. One, 2, 3. One, 2, 3. Fica aí. Fica. Anakufa, hapana. Anakufa hii kazi, acha kufa. Lete. Apande, anakufa, hapana, apande. Usifike, unaona? Unafika hapa. Unaona hapa. Fika hii. Here, if you actually shine in here, you'll be able to see maize. This maize has just been built. There's one individual out of 3, maybe 4 males. It is probably the youngest of the group, and that's going to have a hell of an effect on the other males that were with it. As you heard earlier, when these elephants came out, they came out as one concentration, and then they divided up, which is when you could hear several herds all over the place, and you could hear that by several groups of people screaming and shouting. Now at the end of a raid, they'd get all back together, back in the forest, and then stay as a family group with the males sort of satelliting around. So all the elephants are going to know about this one. When we shot it, we didn't finish it off immediately, which in a way was a good thing, because the whole time that it was breathing, it's communicating. That rumble can carry great distances. And why is that important? Basically, it's a distress sound. I mean, it's a noise you hear of a very badly hit animal, or a very badly wounded animal, or an animal that's dying. And that will deter the other elephants? Very much so. They would, and the fact that it also ran meant that in that run, it's shouting out a warning. And you'll notice that the others have disappeared and there's no noise now. It's deadly silence. They're in that forest and they're probably headed for the thickest bush, where they'll wait till early morning and then they'll move out. They may come back within 1 or 2 nights to come back onto this shamba, purely to confirm this one's death. What happens now to the elephant? Basically, we cut out the tusks, and the meat is divided amongst the locals. Any remorse at having to take out a young male at this age? Yes, he is. He was in the prime of life, a good 30-year-old, in must, and it's always sad to take out an animal that is one of the probably main animals within that country. Taking out a very healthy, normal individual. In fact, if you're to look at it in a real sense, it's not actually the elephant's fault that he was shot tonight. It's the people's fault that are encroaching on their forest. The elephants being there and having people encroaching on their forest, chopping down the forest, putting in their shambas with no physical boundary between the shambas and the forest. Being opportunists like most creatures are. Of course they're going to... So if it's not the elephant's fault, what can be done to prevent this having to happen again? I think probably a deeper look into land use as countrywide, and I'd even go as far as saying a deeper look into birth control countrywide as well, as much on the human side as on the animal side. Terry is giving you a bit of the evil eye here. No. Em Amboseli, a família T.A. veio visitar o acampamento de Cynthia. There were 7. I think there were 6 or 7 when I first met them. And they had a big matriarch named Tornir.
And how is she related to Tuscalus? Tuscalus' mother. Tuscalus' mother. And Right. Tilly's mother. Comes Tilly's baby. Huh? Oh, it's scary. Scary. Oh, you better get fast. Did you hear that little, yes, little wonderful sound little I want to get? I really want to get that sound. That's that Very, little baby very. call. Yeah. I really What does it wanna mean, get- do you think? It just means, that I'm here. I'm here and, I'm a little bit distressed, They're still not eating these young acacias, are they? No, we'll give them a few more weeks. Actually, Tilly, I think, is almost the most relaxed of all of them, isn't she? Yeah, I think Tuscalus is pretty relaxed too, yeah. Cíntia adivinha tempos difíceis para os 850 elefantes de Amboselli, mas não quer que sejam sujeitos à seleção. It's okay, Tilly. If you decided to come in and alter the situation by reducing the numbers, and I feel that you would need to reduce it tremendously by, down to about 200 elephants in order to eliminate the impact. And you would be losing, you'd be losing a tremendous amount. You'd first of all, if you came in and shot them all, or shot all those rest of them, the ones remaining would not be very viewable for tourists. And secondly, you'd destroy a unique long-term study. You can't not manage elephants, and if you don't manage elephants, they will destroy themselves and everything that they have to coexist with in the national parks. But is culling the only management tool available to wildlife managers? And that's the question I'm posing. And I have long felt that while culling may be the only tool available today, it may not be the only tool available tomorrow. And we should start looking for alternatives from an ethical or moral perspective. I believe fertility regulation, in some cases, could be made to work. Bosco, there's a third female in there, confirmed? Yeah, they number about 1, 2, 5 and pick-ups. Ao contrário de Amboselli, o Covil de Água Doce é uma reserva de caça privativa. Mas, à semelhança de Amboselli, também aqui há muitos elefantes. A última tarefa de Richard Leakey, na sua qualidade de diretor dos serviços da fauna selvagem no Quênia, foi implementar um método humano para reduzir a população de elefantes, através do controlo da natalidade. Joyce Poole, bióloga especialista em elefantes, chefiou a equipa. Descobriu que dar a pílula aos elefantes não era tarefa fácil. Sort of a lesser of two evils. I don't want to have to get into culling in Kenya. If we can find an alternative to culling that's more humane, that's what we're looking for. The dilemma is that you've got this extraordinary animal, and yet it can cause such destruction, which is what this whole fertility regulation is all about. Looking ahead, once we've stuck these animals behind a fence in some cases. How are we going to keep their numbers in check? As fêmeas jovens são adormecidas com um tranquilizante. Okay, I have the radio. Depois de a anestesia começar a fazer efeito, Joyce tem cerca de 15 minutos para chegar junto do animal e injetar-lhe um contraceptivo. Okay, you've got it. Oh. Got it. No. Oh, God. I find it very difficult going through this, pushing the elephants, chasing babies off their mothers. Got it. But when I look at the bigger picture, obviously, one has to go through these short periods of trauma, hopefully for the better of the elephants. Okay, where's that spray? Mas os helicópteros, armas e agulhas perturbam os animais. Let's do it like that. Now, doesn't that thing go on top? Sorry. Doesn't this thing come on top? Yeah, it should. I heard you taking it off. Tornaram-se tímidos e têm medo do homem, o que não é bom para o turismo. Please. O controlo da fertilidade pode ser a solução, mas serão precisos muitos anos para reduzir a população de elefantes.
É uma solução cara e a longo prazo. E os problemas do Quênia estão aqui e agora. David Weston tem de agir. I think in the long run, it's inevitable that we have to regulate elephant numbers. And there are various ways in which we can do it. We can cull them, we can open up elephant hunting to sport hunters, or we can use fertility control. I believe fertility control is a very long way in the future. The problems of overpopulation are here with us now. Culling means shooting elephants, and the elephant doesn't realize the difference between a hunter's bullet, a poacher's bullet, or the Kenya Wildlife Service Department bullet. But the landowner does, because when the Kenya Wildlife Service comes in and kills an elephant, it means you get rid of a pest, but there's no benefit. I think it's not unreasonable if we believe we could control the effect of sport hunting elephants to open up sport hunting so that the landowner would get far more benefit from elephants and be much more prone to accommodate them on his or her land. Será este o destino dos grandes machos de Amboseli, como o Sioma? Após uma proibição de quase 20 anos, David Weston considera a hipótese de trazer de volta ao Quênia a caça dos animais de grande porte, incluindo o elefante. Embora seja uma política controversa, a caça desportiva está a regressar ao continente africano, porque é uma boa fonte de rendimento para a conservação da fauna selvagem e tem alguns apoiantes inesperados. People are often very surprised that I'm actually not against hunting. Elephants have been hunted from the time, thousands of years. And most of the hunting is of male elephants who have no strong bonds with other individuals. And although I don't like the idea of killing, certainly wouldn't want to do it myself, and I wouldn't want to be present when anybody did it. But as a source of revenue, as a source of benefit to people who have to share their range with elephants, I think it's perfectly acceptable. And it's acceptable on ethical grounds as well, because I don't think hunters out on the ground with good professional hunters, good people that do the job well, actually cause a great deal of, problem with the elephants that remain. Mas acontecimentos recentes abalaram a convicção de Cynthia. No final de 1994, 5 grandes elefantes machos, incluindo este, RBG, foram mortos na Tanzânia, a sul de Amboseli, por caçadores profissionais. A morte de um elefante, tão habituado às pessoas e aos veículos, revoltou Cynthia. The hunters had taken a chainsaw and cut down through the top of the head. Hopefully the elephant was dead by the time they started with the chainsaw. And they took both tusks, the lower jaw, both ears, and then they cut off all 4 feet and the tail. Driving up to a tame bull and shooting it is about as sporting as shooting your neighbor's cocker spaniel. It's not sport. It's slaughter. It's and I don't think any hunter would be able to justify it. The man wanted the trophies. I think it's a fairly dangerous strategy for justifying wildlife as an economic resource, because the time may come, and may come much sooner than many people think, when it will be as unethical to shoot an elephant as it is today to shoot a gorilla. And I'm old enough to remember when very rich Americans and Europeans went to Central Africa to prove their manhood by coming back with a silverback gorilla. If you'd done that, you wouldn't admit it today, and you certainly wouldn't go out and do it today. And what happened for the gorilla, so people became aware of what very special animals they were. I think the same will happen with elephants. I mean, elephants are not gorillas, but they are sensitive, they're intelligent, they have families, they have relationships, they have apparently a sense of humor and a sense of grief. And I think the political field, from the animal rights movement and others, whether you approve of it or not, is a really powerful force, and I think it may ultimately prevent people shooting elephant for pleasure. If that happens, and your country's wildlife policy is based on 30% revenue coming from sport hunting of elephant, you're going to be up a
creek without a paddle fairly fast. A conquista do meio aquático. Muitas pessoas associam, naturalmente, os insetos ao ambiente terrestre. No entanto, a extraordinária elasticidade evolutiva destes animais também lhes permitiu colonizar os rios e os lagos. A conquista do meio aquático pelos insetos, embora tenha implicado um conjunto de processos adaptativos extremamente complexos, proporcionou-lhes novas oportunidades alimentares. A imersão no mundo dulce-aquícola revela-nos a versatilidade extraordinária do modelo básico dos insetos. Sob a superfície tranquila de qualquer charco ou lago, podemos encontrar várias espécies de insetos aquáticos. Estas larvas com movimentos agitados, quando completarem a sua metamorfose, serão conhecidas pelo nome de mosquitos. A rapidez com que se movem parece sugerir que estão impacientes por se desenvolverem. As larvas de mosquitos mostram as várias adaptações ao meio aquático. Algumas respiram por um tubo que possuem na extremidade do abdômen, mantendo assim a cabeça imersa. Alimentam-se de organismos microscópicos que filtram da água através de tufos de pelos localizados em volta da boca. As pupas dos mosquitos, ao contrário das de outros insetos, têm uma forma arredondada e movem-se constantemente. No final da metamorfose, o mosquito adulto emerge do seu invólucro pupal. Permanecerá junto à superfície da água até a sua nova cutícula secar. Depois voará pelas noites amenas de verão. O escorpião aquático é um habitante dos lagos pouco profundos. Costuma dissimular-se com um manto de limos. Deste modo, consegue eludir os predadores e aproximar-se das suas presas. Cautelosamente, deixa o seu refúgio e recolhe o ar junto da superfície. Este inseto apresenta um tubo longo no abdômen. Não se trata de um órgão de defesa, como o aguilhão de um lacrau, mas sim de uma espécie de respirador constituído por 3 pelos que formam um tubo através do qual o ar circula. Assim, o inseto pode respirar sem ter de abandonar a sua proteção de limos. Para capturar as presas, utiliza o primeiro par de patas de modo idêntico ao do lacrau.
alimenta-se perfurando e absorvendo os líquidos internos dos pequenos invertebrados que captura. No verão, quando os charcos secam e o alimento escasseia, pode mesmo consumir outros insetos da sua espécie. O percevejo aquático, ao contrário do escorpião aquático, não se alimenta dos conespecíficos. Mas os banhistas podem ser molestados pelas suas picadas, que são extremamente dolorosas. Em geral, os charcos temporários apresentam condições adversas apenas ao alcance das espécies mais tolerantes ou adaptáveis. Alguns insetos aceleram ou encurtam a sua fase larvar, consoante a estação do ano em que há maior disponibilidade de água. É o caso deste notonectídeo, que na locomoção utiliza o seu terceiro par de patas como remos. Quando o inseto cai na água, o seu peso e movimentos causam vibrações na superfície que são rapidamente detectadas pelo predador. A história repete-se, mas por vezes não é tão fácil como parece. Algumas presas oferecem resistência. Em casos extremos, o predador não precisa mais do que esperar tranquilamente que a presa se afogue. As águas cristalinas das montanhas são habitadas por muitas espécies de insetos particularmente sensíveis à poluição do ambiente. É o caso da mosca das pedras. Enquanto os adultos são alados, as larvas desenvolvem-se no meio aquático. Estas respiram através de apêndices laminares que desempenham a função de brânquias. Colocam-se contra a corrente e agitam as estruturas que possuem no abdômen de modo a tornar mais eficaz a captação do oxigênio dissolvido na água. A natureza parece ter concebido o corpo achatado deste inseto para impedir o seu arrastamento pela corrente. Mas o seu caso não é o único. Este inseto, de forma hidrodinâmica, não possui qualquer dispositivo acessório que lhe permita extrair o oxigênio da água.
Para tal, limita-se a executar movimentos rápidos junto ao fundo que mais parecem uma dança. Muitas pessoas costumam ir à janela ver como está o dia. E quase poderíamos dizer que alguns insetos fazem o mesmo. Estas larvas de mosca d'água constroem abrigos móveis que as protegem dos predadores. Cada espécie utiliza os materiais do meio em que se encontra, grãos de areia e fragmentos de conchas ou de vegetais. Como cimento, as larvas produzem uma espécie de seda. À medida que crescem, não precisam de mudar para um abrigo maior. Acrescentam simplesmente mais algum material à região anterior do tubo. Para jusante das correntes da montanha ficam águas mais calmas. Aqui, junto ao fundo, vive um grande número de insetos com características verdadeiramente surpreendentes. Uma aparência temível. Dificilmente se associaria este animal a outro tão conhecido como o tira-olhos. No entanto, trata-se da mesma espécie. A primeira fase do seu desenvolvimento tem lugar na água. A pouco e pouco, vai adquirindo a forma do inseto adulto. As larvas dos tira-olhos bombeiam a água para uma câmara rectal, onde o sistema de traqueias extrai o oxigênio que necessitam. Alimentam-se de outros insetos, de gerinos e de peixes. Aproximam-se paulatinamente das presas e projetam a máscara, um mecanismo formado por peças bucais modificadas. A máscara é provida de ganchos terminais e permite-lhe segurar a presa enquanto a devora. É com este mecanismo que captura as presas durante o estádio larvar. Muitas espécies de insetos, embora vivam na água, continuam a respirar o ar atmosférico. Tais insetos desenvolveram processos de obter e renovar o ar das suas traqueias ou ainda de tentar impedir a entrada de água. Os coleópteros podem ilustrar esta situação. Representam o grupo de insetos mais numeroso e diversificado do planeta. Muitos povoam o meio aquático e alguns encontram-se entre os melhores mergulhadores. Contudo, são incapazes de extrair o oxigênio dissolvido na água. Quando se esgota o ar retido sob as suas asas, têm que vir à superfície para receber nova provisão através de uma abertura localizada na região posterior do corpo. Segregam também substâncias gordurosas que impedem a entrada de água. Concluída a operação, voltam a mergulhar até consumirem novamente todo o oxigênio.
superfície calma dos rios é frequentemente povoada por um grande número de alfaiates. Devido à tensão superficial da água, estes insetos podem deslocar-se com facilidade no que poderíamos chamar de teto do meio aquático. Para tal, também contribui o facto do peso dos alfaiates se encontrar uniformemente distribuído pelas suas patas e corpo de forma alongada. Alimentam-se de insetos que caem na água e localizam-nos pelas vibrações que produzem. Os alfaiates introduzem a sua armadura bucal no corpo das presas e absorvem-lhes os líquidos internos. Para imobilizar as presas, utilizam o primeiro par de patas. Mas a função deste par de patas não se limita ao apoio na superfície da água, nem à apreensão das presas. É também com ele que os alfaiates cuidam da sua limpeza. Este inseto é parente do alfaiate, embora prefira alimentar-se de vegetação flutuante. Ambos partilham a superfície da água, mas não têm necessidade de competir pelos recursos alimentares. O inseto que libertou estas bolhas de ar desenvolveu um processo respiratório verdadeiramente notável. Quando vem à superfície, absorve uma bolha de ar e tenta levá-la para o fundo. Depois de aprender adequadamente, pode permanecer aí até emergir de novo. Mas este processo tem uma desvantagem. Se o fundo é móvel, o inseto pode não encontrar apoio. Então acaba por libertar a bolha de ar que havia absorvido e tem de voltar à superfície. É o inconveniente de respirar tão fundo. Talvez seja melhor tentar um novo apoio. Sob a vegetação semiaquática das margens, vivem muitos outros insetos. Entre eles, destaca-se o maior e também o mais desajeitado coleóptero europeu. Na verdade, em vez de nadar, dir-se-ia que se esforça por não morrer afogado. Apenas quando se alimenta parece recuperar a calma. Consome exclusivamente vegetais.
Para renovar o ar, emerge a região anterior do corpo e forma uma passagem entre a atmosfera e os seus depósitos gasosos. O ar envolve de tal forma o inseto que este adquire uma tonalidade prateada. Entre os vários tipos de respiração que podemos observar nos insetos adaptados à vida aquática, este é um dos mais complexos e eficientes. A água continua a correr, deixando para trás uma multidão de seres que quase nos passam despercebidos. Ao contrário de outras espécies, as formas juvenis destes insetos parecem modelos reduzidos dos seus progenitores. Esta semelhança na morfologia externa pode estender-se à organização interna e ao tipo de alimentação. É fácil reconhecer um gafanhoto juvenil. Em cada muda, o gafanhoto juvenil, chamado larva, vai desenvolvendo os órgãos e os sistemas que o transformarão no futuro adulto. No entanto, desde o início que mantém um aspecto semelhante ao dos seus progenitores. Após a sua muda final, o gafanhoto apresenta as asas e órgãos genitais completamente desenvolvidos. A imagem de um grupo de percevejos é demasiado comum para não ser conhecida à primeira vista. A progressão em fila dos percevejos é acompanhada pela comunicação tátil e olfativa que estes mantêm através das suas antenas. Embora algumas espécies de percevejos adotem este comportamento com alguma frequência, ele não deixa de ser raro entre os outros grupos de insetos. Trata-se, possivelmente, de um mecanismo de defesa. Com efeito, a dispersão súbita de vários percevejos terá mais probabilidades de confundir um predador do que a fuga de um único indivíduo. É relativamente comum aos adultos e jovens da mesma espécie terem hábitos alimentares semelhantes. No entanto, isso também pode significar que necessitem de competir pelos mesmos recursos. Se um inseto juvenil competir pelo mesmo tipo de alimento com os seus progenitores, isso pode ser prejudicial para ambos. Este problema foi aparentemente resolvido pelos insetos que apresentam metamorfose completa. Entre os insetos que crescem por metamorfose simples e os que se desenvolvem por metamorfose completa, há espécies com ciclos biológicos verdadeiramente surpreendentes. É o caso de certas larvas que passam a maior parte da vida no meio aquático.
Ao contrário do que seria de esperar, a morfologia externa de algumas destas larvas assemelha-se bastante à dos indivíduos adultos. Muda após muda, em pleno meio aquático, os olhos, as patas e as asas vão adquirindo o seu aspecto futuro. Contudo, isso não implica que as outras estruturas do inseto juvenil não se encontrem perfeitamente adaptadas à vida na água. Tendo concluído o desenvolvimento, as larvas emergem e adquirem de imediato a sua nova morfologia. Poder-se-ia dizer que o inseto adulto está tão bem dotado para a exploração deste novo meio como as larvas estavam para os recursos aquáticos. O distender das asas de uma borboleta marca a etapa final da sua metamorfose, uma metamorfose completa. As moscas, as abelhas e os escaravelhos também apresentam este tipo complexo de desenvolvimento. Durante a união das genitálias, o macho bombeia o líquido espermático que irá fecundar os ovos da fêmea. No caso das borboletas, o momento da cópula é particularmente perigoso, uma vez que o macho e a fêmea se encontram indefesos perante o ataque de qualquer predador. As lagartas ocupam uma grande parte do seu tempo com a alimentação. Esta parece ser a única função da sua vida e também a sua única atividade. Ao alimentar-se, a lagarta está a acumular a energia que será utilizada pela borboleta após ter completado a sua metamorfose. A parte seguinte do processo é a transformação de lagarta em crisálida. A lagarta abandona a sua antiga cutícula e no interior desta surge a crisálida, ou pupa. Durante esta fase da metamorfose, a crisálida não se alimenta e permanece imóvel. Entretanto, tem lugar a reorganização dos sistemas orgânicos que conduzirá ao desenvolvimento das estruturas da futura borboleta. Por fim, com a mesma delicadeza silenciosa que acompanhou todo o processo, o invólucro da crisálida começa a romper-se. O inseto adulto emerge e a metamorfose fica completa quando as asas se distendem e os fluidos internos começam a irrigar as nervuras.
A metamorfose completa, como a que sofre a borboleta, corresponde ao nível de máxima especialização no desenvolvimento dos insetos. Um acontecimento maravilhoso que se repete um número incalculável de vezes e de muitas formas diferentes. Embora o emergir de uma borboleta seja um acontecimento maravilhoso, a metamorfose de outros insetos não é menos surpreendente. Aparentemente, a atividade locomotora e alimentar das larvas dos escaravelhos é idêntica à das lagartas. Mas existem diferenças. As larvas de escaravelho preferem alimentar-se de matéria vegetal em decomposição. A sua função ecológica é de extrema importância, uma vez que contribuem para que os minerais circulem mais facilmente e possam estar de novo ao dispor das plantas. Passado algum tempo, a larva produz um casulo que fica perfeitamente dissimulado. No interior do casulo, a larva transforma-se em crisálida e esta, por sua vez, em inseto adulto, ou ímago. Uma das características de alguns insetos com metamorfose completa é o contraste entre a aparência mimética da larva e a bela coloração iridescente do ímago. Tal como é característico dos insetos que apresentam metamorfose completa, as larvas e os adultos têm hábitos alimentares distintos. Enquanto as larvas consomem detritos vegetais, os adultos preferem o néctar das flores. No meio aquático também encontramos insetos com este tipo de metamorfose. É o caso do mosquito. As larvas do mosquito passam a maior parte do tempo a alimentar-se de organismos microscópicos que filtram com os tufos de pelos que possuem em volta da boca. As pupas dos mosquitos apresentam ainda uma particularidade. Agitam-se constantemente, enquanto as pupas de outras espécies de insetos permanecem imóveis. Quando abandona o invólucro pupal, o mosquito adulto vem à superfície e aguarda tranquilamente que o seu novo revestimento seque. A metamorfose completa é um processo de crescimento que permite aos insetos utilizar determinados recursos no estádio larvar e outros no estádio adulto. Esta diversificação na exploração dos recursos existentes em quase todos os biótopos é mais uma das chaves do sucesso dos insetos.
Todos os anos, na Extremadura, tem lugar um grande movimento sazonal